সুধী দর্শক, হলিউড বাংলা টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন হলিউড আড্ডার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই। আমি খায়রুজ্জামান মামুন। কাছে এবং দূরে যে যেখানে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, নিরাপদে আছেন। সুধী দর্শক, আপনাদের জানিয়ে রাখি, হলিউড আড্ডা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি প্রতি শুক্রবার রাত 9টায় প্যাসিফিক টাইম, রাত 12টায় নিউ ইয়র্ক টাইম এবং পরদিন সকাল 10টায় বাংলাদেশ সময় প্রচারিত হয়ে থাকে। এবং আমাদের এই হলিউড বাংলা টিভির ফেসবুক পেজ থেকেই সরাসরি অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হয়। আপনারা আমাদের এই পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকতে পারেন পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি দেখার জন্য। এছাড়াও আমাদের আরো দুটি প্ল্যাটফর্মে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনারা পরবর্তীতে দেখতে পাবেন। www.hollywoodbanglatv.com এবং আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল আছে হলিউড বাংলা টিভি, এই ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের অনুষ্ঠানগুলি আপনারা দেখতে পাবেন। আপনারা এই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলো দেখার জন্য সঙ্গে থাকুন। হলিউড আড্ডা অনুষ্ঠানটি মূলত একটি আলোচনাধর্মী অনুষ্ঠান। প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি। তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। তারা তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকে সেসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। সেই অনুযায়ী আজকে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি, যারা এই সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তারা আপনাদের খুব পরিচিত। আজকে আসুন আমরা তাদেরকে আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিই। আমি প্রথমেই আপনাদের সামনে পরিচয় করিয়ে দিব জনাব ইশতিয়াক চিশতি, যিনি লস অ্যাঞ্জেলেস বাংলাদেশি কমিউনিটি অত্যন্ত পরিচিত, যিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন সময় জড়িত ছিলেন এবং এখনো আছেন, এবং তিনি বিশেষ করে আমেরিকার রাজনীতি এবং বিশ্ব রাজনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ধারণ করেন। তিনি আজকে আমাদের সাথে এই আলোচনা অংশ নেবেন। এবং আমাদের দ্বিতীয় অতিথি, যিনি আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত, তিনি জনাব কাইজার আহমেদ, আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত, যিনি আমেরিকান মেইনস্ট্রিমে পলিটিক্সের সাথে জড়িত আছেন, যিনি আমাদেরকে সব সময় বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করেন, যিনি এই কমিউনিটিতে অত্যন্ত অ্যাক্টিভ এবং বিভিন্ন বিষয়ে সবসময় সোচ্চার থাকেন। সো আজকে আমাদের এই অতিথিদের আপনাদের সাথে পরিচয় হলো। এখন আমরা অনুষ্ঠানের দিকে যাওয়ার আগে আপনাদের দুজনকে আমাদের এই হলিউড বাংলা টিভি অনুষ্ঠানে এসে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের হলিউড বাংলা সিইও জনাব সাইদ আবেদ নিপু এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। কেমন আছেন আপনারা? ভালো, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি, আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি একটি আলোচনাধর্মী অনুষ্ঠান। আমরা আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইউএস প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন 2020 নিয়ে। আপনারা আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা আপনাদের এই ইলেকশন সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। সো চলুন আর দেরি না করে আমরা এই আলোচনার দিকে এগিয়ে যাই। আমি আপনাদের সাথে আলোচনা শুরু করব একটি প্রশ্ন দিয়ে। দ্য প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন 2020 আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অথবা জাতীয় জীবনে কিংবা বিশ্ব রাজনীতিতে কতটুকু গুরুত্ব বহন করে? হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ? তো এই বিষয়ে যদি আপনারা একটু আলোকপাত করেন। আমি প্রথমে ইশতিয়াক চিশতি আপনার কাছে যাব, আপনি আপনার মতামত যদি ব্যক্ত করেন। First of all, Mamun, thank you very much for inviting us to your very popular show. And আমি apologize করছি, আমি বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে আজকে কথা বলবো। So I think the 2020 US presidential election is probably the most important election in our generation, or it probably even goes further back. We're in the midst of a global pandemic, the SARS-CoV-2 virus leading to COVID-19, and the worst economic downturn in probably in 100 years.
Not since the Great Depression in the 1920s did the country face such serious threats to public health and our livelihood. Even without the pandemic, the world's democracies have been under assault both from the left and the right, mainly from the right. We mustn't forget climate change and how big of an existential threat it is to human civilization. In the last 4 years, we have not addressed this issue very well, and in some cases, reversed many of the existing sensible environmental policies. In some ways, this backward march to history has been spearheaded with the election of Donald Trump in America. Another very important issue is judicial appointments. I fear Ruth Bader Ginsburg, a liberal institution by herself, is likely to retire in the next presidential term. So Republicans will certainly attempt to replace her with a staunch, young, conservative judge. That move alone will reshape America for a couple of generations to come. So to answer your question, this is a very, very important election. All right, thank you very much. আমি জনাব কাইজার আহমেদের কাছে যাব। আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন আপনার মতো করে যে আমাদের এই US presidential election 2020, how important it is for us in person, for the nation, and even for the world, like how important it is. প্রথমে তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি ভাই আমাকে ইনভাইট করার জন্য। আমি গর্বিত। এই ইলেকশন যে নভেম্বরের 3 তারিখে হবে এটা সাংঘাতিক কনসিকুয়েন্সিয়াল। এই মুহূর্তে কোভিড-19 প্রায় 6 মিলিয়ন লোক এফেক্টেড। অলরেডি আজ পর্যন্ত 182,000 লোক মারা গেছে আমেরিকাতে। এই 2 ঘন্টা আগে একটা নতুন স্টাডি বের করলো একটা ইউনিভার্সিটি ওয়াশিংটন থেকে যে বাই ডিসেম্বর 1st 310,000 লোক মারা যাবে। That's more than 1,100 people per day. কাজেই এই ভোটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। তারপর সোশ্যাল জাস্টিস, সে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলতেছে যে এইটা Biden's America, but it's happening in his tenure. So this is really Trump's America. তারপরে যেরকম চিশতি বলছিল আমাদের এনভায়রনমেন্টাল লজ অনেকগুলো রিভার্সড হয়ে গেছে। আমরা প্যারিস ক্লাইমেট অ্যাকর্ডস থেকে বের হয়ে আসছি। তারপরে আমাদের অন্যান্য হিউম্যান রাইটস, চিলড্রেন্স রাইটস, উইমেন্স রাইটস হ্যাভ বিন রিভার্সড। আর অনেকগুলা laws, consumer laws গুলা overturned যাতে big business can do pretty much anything even at the expense of ruining the environment. তো এইসব আরো চলতে থাকবে আমরা যদি এটা বন্ধ না করি। নভেম্বর 3 যদি আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চেঞ্জ না করি এইটা আরো খারাপের দিকে গড়াবে। কাজে এটা সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট। আমরা ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকি, আমরা বলতে পারি ইটস এ ব্লু স্টেট, কিন্তু আমাদের বন্ধু বান্ধবরা থাকে ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেট, মিশিগান, উইসকনসিন, ইভেন অ্যারিজোনা নেক্সট ডোর। আমাদের সবারই বন্ধু বান্ধব আছে অ্যারিজোনাতে। অ্যারিজোনা ক্যান বি ফ্লিপড। আমাদের ওটা প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। পেনসিলভেনিয়া, ফ্লোরিডা। কাজে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্যাট উই ইউজ আওয়ার ইনফ্লুয়েন্সেস টু কনভিন্স সাম পিপল ইন দ্য ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেটস to vote for a more progressive administration in Biden-Harris ticket. অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব কাইজার আহমেদ এবং ইশতিয়াক চিশতি আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেওয়ার জন্য। এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটাতে আমি যেতে চাই সেটা হলো সদ্য সমাপ্ত 2 দলেরই কনভেনশন হয়ে গেল। আমরা দেখলাম বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এসেছে কনভেনশন থেকে। প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট যারা আছেন তারা তাদের বক্তব্য প্রদান করেছেন। সো হোয়াট ডু ইউ মেক অফ দ্যাট? আপনারা কি মনে করেন যে ওই কনভেনশন থেকে কি বার্তাগুলো আসলো, আমরা কি আশা করতে পারি 2 দলের কাছ থেকে?
কোন দল ভালো করেছে বা কোন দলের প্রতিশ্রুতিগুলা আপনাদের কাছে ভালো মনে হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? জনাব ইশতিয়াক চিশতি, আপনি যদি শুরু করেন। আচ্ছা, আমরা যেটা দেখলাম, it's hard to say মানে which party is better prepared, but আমার মনে হচ্ছে কি the Republican Party has been made almost completely, has been remade in the image of Mr. Trump. And the party, along with Trump, is using two very dirty tactics to boost their chance of winning the election. Number one, হচ্ছে using the law and order argument. এখন তো সারা দেশে protest হচ্ছে against injustice to people of color. So Trump is trying to use the law and order argument to scare moderate voters. In fact, targeting suburban white women with this tactic. And Trump's his effort to broaden his appeal. And this number two, হচ্ছে গিয়ে voter suppression by vilifying vote by mail and defunding the US post office. The Republican Party wants to limit this voting option. As আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে এই প্যান্ডেমিকের সময় voting by mail is a terribly important way to vote. And a lot of people, particularly the aged, is likely to stay home and vote by vote. So if the Republican Party is successful in suppressing this vote, it will be a terrible historical mistake for America. And then, the First Lady, Melania Trump, she did a good job of trying to make her husband appear empathetic. But I'm afraid no one of lipstick beautify the pig's lips and change the underlying character of the man. So, but on the other hand, the Democratic Party needs to appeal more to younger and the Latino voters, because a lot of them are either on the fence or they're not likely to vote. So as Kaiser had suggested earlier, I think it's very important that the Democratic Party reach out to these two groups who are disgusted with Trump's handling of the pandemic and with his indecent behavior overall. I see. Okay, Mr. Kaiser Ahmed, আপনি যদি আপনার মতামত দেন. Now, What do you think about the convention? What do you make of that? besides law and order, তারা আরেকটা জিনিসের উপরে খুব এমফাসিস দিচ্ছে যে Joe Biden is against God. He's not going to let people practice their faith. They're trying to drum up the support. See, Donald Trump has between 38 to 40% of core supporters, but he's not doing anything to expand that support, the independent vote. For the first time in 3 decades, they're losing the senior vote. For example, in 2016, Donald Trump won the senior vote by 7% over Hillary Clinton. And in this cycle, he's losing senior vote by 7% over Joe Biden. The reason? Many of the people who have died on COVID-19 are seniors. And seniors are a different group of people. They keep track of each other. They're not like millennials. Millennials don't stay in touch with each other. But seniors, if one senior dies in a retirement community, others keep track of it. So they kept track of this. That's one vote. The other vote that Ishtiaq was talking about was the suburban women who have already deserted the Trump campaign. And we have already seen the results in 2018 when the Democrats flipped the House. By the same way, they will, and I can show you some of the names, they can flip the Senate. So even if there's an outside chance, in my opinion, if Donald Trump wins the White House again, he may actually lose the Senate. So if he loses the Senate and the Democrats have the House,
he will not be able to deliver anything for 4 years. He'll be a total lame duck. So that's what they're scared of. And that's what Mitch McConnell, the majority leader, was alluding to yesterday, that besides reelecting Donald Trump, the Republicans should all support the Republican candidates who are running for election or re-election in the Senate. Because they don't want to lose the Senate. And Chishti was talking about that, about Ruth Bader Ginsburg. All they have to do is get one Supreme Court justice, then all consumer laws, environmental laws, human rights laws, the whole social justice is doomed. So you need to be very careful about also the Senate. Kaiser makes a very good point, I believe. This not only the presidential elections, but to turn Congress in favor of the Democrats is also terribly important. So those of you who are living in the battleground states, please don't forget to vote for the Democratic senatorial candidate if they are in the running. Right. So it is very important for people to vote not only for the president, even for the Senate to flip it, right? Yes. Yes, absolutely. ওকে সো কনভেনশন থেকে দলীয় প্রতিশ্রুতি বা দলীয় ভিউটা আমরা পেলাম বাট অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট লাইক অ্যাজ এ পারসন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প and on the other hand Joe Biden, like what do you think of them as a person, like how capable Joe Biden is to beat Donald Trump? Is he capable enough? Like, what do you guys think? As a candidate, how pretest like Joe Biden is? Ishtiaq Chishti. Biden is no Obama and he is no Kennedy. But in these times of chaos around the world, whether you're talking about the pandemic and the rise of the right-wing dictatorships all over the world and the environmental turmoil that we are going through, I think we need a president like Joe Biden who is calm, cool, and collected with years of experience. We don't need a flashy person like Mr. Trump. We need someone who is reasoned and can think properly and do the right thing, not only for America, but for the whole world. So I certainly believe Mr. Joe Biden is the man. And, Mr. Trump's presidency has been marked with falsehood. Acceptance speech it was riddled with mistakes and just plain lies. And his inept leadership, and the other thing he did as soon as he came to power was to enact that fantastic tax cut for the rich. So that actually widened the income gap. And of course, as we mentioned several times, the degradation of the environment by pulling out of the Paris Accord and other environmental initiatives. So I believe Biden and Harris will intend to correct some of that and put the country back on course. The Democratic ticket, I believe, will also address the race issue that is burning up America, literally as we speak. And we clearly made progress with the Civil Rights Acts in the 1960s and the election of Barack Obama as the president of the United States for 2 terms. But we still have failed to eradicate the systemic racism in this country that the Black Lives Matter movement has reminded us. And we should all rally behind that movement and make sure that there is not only racial justice, but also justice in terms of income inequality. And but not least, I think Joe will take sensible, science-based policies to tackle the pandemic. So it's very important that we, and by all means, I think Mr. Joe Biden is the man for the season. Okay. Mr. Kaiser Ahmed, আপনি কিভাবে দেখেন জো বাইডেনকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?
Joe Biden is a very decent man. সে 1972-তে elected হয়েছে। তার কিছুদিন পরে, everybody knows, while he showed up from Delaware to Washington, D.C. to sign up for the Senate, the employment papers and all that. On the way back, his wife and daughter died. And he took an oath of office from the emergency room in a hospital in Washington, D.C. And for 12 years, he was commuting between Washington, D.C. and Wilmington, Delaware, so he could be with his two boys over there and tuck them in bed, feed them breakfast in the morning until he met Jill Biden. So he is a very decent man. And as you know, he grew up in Scranton, Pennsylvania. So he has a track record of getting along with people in this country and world leaders. I mean, he's instrumental in getting a lot of alliances and strengthening NATO and all. And we need NATO because of the threat from the East, from Putin's Russia. And he is very capable in the foreign policy sector. He has a good character. On the contrary, Donald Trump has been cheating, lying all his life. Multiple bankruptcies where he gave the short stick to the common people. He did not cheat the rich people. Well, later on, he gave them the tax cut, as Chishti was referring to. But I mean, you can't even compare. You cannot compare. He's a really, and according to New York Times, Washington Post, he has already spewed over 12,000 lies in the last 3.5 years. So this, I mean, you can't even compare their characters at all. And Joe Biden's sister talked so profusely about Joe Biden. And how did Donald Trump's sister talk about Donald Trump? Right. You can't. It's totally opposite, right? Yes, exactly. So when your family doesn't talk well about you, I mean, there is a problem, because usually families stick up for each other, right? So I just think besides that, Bill Clinton has some character flaws too. But Joe Biden, Donald Trump does not have empathy. He doesn't care about anybody but himself. That's the problem. That's the problem. That's a genuine problem, So we need somebody who has compassion for fellow America and will become a president for everyone, not for just people from his own party. Thank you very much. Now, I would like to talk about Vice President. The candidate Democrat has right now, Kamala Harris. উনার সম্বন্ধে আপনাদের ব্যক্তিগত মতামত কি? উনি কি আসলে pretest candidate? Is it a right choice for Joe Biden, or it could have been better? Like, was there any other better candidate, or she's the right one? কি মনে করেন ইশতিয়াক ভাই? আচ্ছা, Kamala Harris is indeed the best running mate for this time. You can always find a better candidate, but you will never ever get the perfect candidate. But in my opinion, given the circumstances of history and opportunity for fundamental change, choosing Harris, a woman of color, to the second most important office in the country is the highly progressive move on Biden's part. He absolutely did the right thing. And with, Harris's background as a Black Jamaican father and an Indian mother, and her experience as the Attorney General of California, and then she went on to become the junior senator from California, I think she brings immense cachet to the position. I believe she is absolutely presidential material, in fact. And I also believe, looking at it from Amader community perspective, I think Amader oi Bangladeshi American dener jonno she's an asset, and we can work with her
in improving trade, immigration, and educational opportunities between Bangladesh and the United States. I think this is a tremendous opportunity because she's of South Indian background and she speaks quote unquote Desi language. So I think we should be able to reach out to her as she takes the helm, and hopefully someday she'll become the president of the United States. I think Right. it was a terrific move on Biden's part. Let's see. We hope so. Right. Thank you very much. জনাব কাইজার আহমেদ, আপনি কিভাবে দেখেন কামালা হ্যারিসকে? I agree with Ishtiaq. She's very mainstream. For this cycle, she's probably the best candidate Joe Biden chose. And also, she can, they say that the vice president is actually one heartbeat away from the presidency. So if Right. anything happens to Joe Biden, God forbid, she can take over. And it's going to be good for our relationship between Bangladesh, and because Bangladesh is becoming very, Bangladesh GDP is increasing quite a bit now. Right. Bangladesh already, as you know, beat 2 EU countries in GDP, Greece and Portugal. And Russia, on the other hand, has gone so low that they're a smaller economy than Spain. So Bangladesh has a lot of potential, and we need somebody, a friend in the White House. So this is going to be good for us, and maybe even tackle the Kashmiri problem. So I think this was a very good choice at this time, and she is impeccably qualified. Okay. Thank you. On the other hand, Mike Pence, উনিও একজন ভালো পলিটিশিয়ান, অত্যন্ত শান্ত এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক। ওনার সাথে কম্পিট করতে বা সামনে আছে, মনে করেন ডিবেট আছে, ওইগুলোর মধ্যে কামালা হ্যারিস কি পেরে উঠবে ওনার সাথে? উনি সক্ষম বলে মনে করেন? Ishtiaq? No, I'm absolutely certain he will be able to. Mike Pence, he's a good man, but he is beholden to the evangelists, Christians of the United States. They're a small but extremely vocal minority, but they all also vote, and so one of the reasons I think Trump had won last time was because of Pence and his following in the evangelical right, which in my opinion actually have been very hypocritical. I mean, the stuff that Mr. Trump has done over the last 3.5 years, what he has shown, the US completely belies what the evangelists stand for, for family values, for decency, and all the moral backbone of America is what they espouse. But Trump broke every single one of them. So it baffles me why that group is supporting Trump. And I think, large measure is probably because of Mike Pence. But if in order for Mike to reach a wider audience, I think Kamala Harris will beat him hollow in that field. Okay. জনাব কাইজার আহমেদ, মাইক পেন্সকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? Mike Pence is a good running mate, but he doesn't bring any debate into the table. That's going to be good with, like, the relationship between Barack Obama and Joe Biden was perfect. They didn't always see eye to eye. They disagreed, but then they hashed it out, and Barack Obama could not have gotten a better VP than Joe Biden. And I think Kamala Harris would fit in, just like she'll compliment him, and where she disagrees, she'll bring it on the table and they will talk about it, which Mike Pence doesn't. That's a big problem, because Mike Pence, as a good Christian, because I believe Mike Pence is a good Christian, which Donald Trump is not. Right. So I believe Mike Pence, as a good Christian,
should have brought something to Donald Trump, even privately, to hash it out. But I don't think he has done a good job in that direction. So I think Kamala Harris would be a better VP for Joe Biden than Mike Pence is for Donald Trump. All right. এখন আমি ইমিগ্রেশন নিয়ে আপনাদের সাথে একটু প্রশ্ন রাখতে চাই। ওইটা বলার আগে আমি আপনাদের সামনে একটা জিনিস আনতে চাই, এটা আপনারা হয়তো অবশ্যই দেখেছেন যে মেলানিয়া ট্রাম্প যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন রিপাবলিকান কনভেনশনে, উনি একটু ইমোশনালি কথা বলছিলেন, ওনার হিস্ট্রিটা বলছিলেন যে উনি কিভাবে ইমিগ্রেন্ট হয়ে এখানে এসেছেন, হাউ গুড ইজ আমেরিকা, শি টুক দ্য অপরচুনিটি অ্যান্ড অল দ্যাট। সো বিং সেড দ্যাট, লাইক আই ওয়াজ থিঙ্কিং, আমি চিন্তা করছিলাম যে ওনার হাজবেন্ড টোটালি এগেইনস্ট দ্য ইমিগ্রেশন। সো গত 4 বছরে উনি কি আসলে ইনফ্লুয়েন্স করেছেন ওনার হাজবেন্ডকে ওইটার ইমিগ্রেন্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য? উনি তো আসলে কোনো কিছুই করেন না। তাহলে ওই তার বক্তব্যটা কি একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল হয়ে গেল কিনা? What do you think, Janab Ishtiaq Chishti? I think the immigration issue is a code word for racism in the way the Republicans look at it. You see, since the 60s, the immigration policies of the United States took a dramatic turn in righting some historical wrongs. Because if you recall in American history, immigrants from China and other parts of Asia were explicitly excluded from immigrating to the United States. And of course, as the Europeans started to come in, there was some discrimination against Eastern Europeans and against Jews to immigrate. But later on, that corrected itself. But then not until they had the diversified option of immigration did the country benefit from the talent that came in from the South, from South America, and of course from different parts of Asia and Africa. The family reunification part of immigration, that all helped in immensely boosting the diversity of immigrants. And that really is the underlying issue with the racist white middle class and upper class in America. So when Trump talks about, the drug dealers and rapists coming from the South, he really means, we don't want any brown people or black people in this country. We want white. In fact, he even said that. He said, why don't people immigrate from Norway? That kind of talk really is what is bad about it. It's not like, because this country is a land of immigrants. Without immigration, the country will simply cease to grow. I mean, it needs talent from overseas. And that's what this great country contributes to the world. It's not American as such. It's the talent that this great country with its great institutions that attract the best minds of the world. The atom bomb that was actually created in the deserts of the West in the US, the brains behind that were all foreigners. Foreign, right. Right. And all the innovations that are happening in Silicon Valley today, to a large extent, that is due to the free-thinking people that have come from overseas and were allowed to experiment and innovate. So this country is a cauldron and a lab for experimenting the very best. And it can only happen with a diversity of opinion, diversity of backgrounds, and diversity of talent. And immigration is a surefire to do that. And the argument that immigration causes
Americans, the native population, to lose jobs is an absolute myth. It does not. You see, the United States of America is a very dynamic global economy. And Right. in order for it to flourish, it needs the best talent, and immigration does that. And another thing, the immigrants bring is generally when they come into this country with degrees and education and experience that they have gained in their home countries. So when they come here, they immediately start to produce. Instead of being a burden on society, they immediately start to contribute. So by any way, which way you look at it, immigration is a good thing for the United States. And for Trump to say otherwise is absolutely nonsense. অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমি জনাব কায়সার আহমেদের কাছে জানতে চাবো যে আমরা অ্যাজ এ ইমিগ্রেন্ট এবং আদার ইমিগ্রেন্টস কেন বাইডেনকে সাপোর্ট করা দরকার, ওয়াই নট ট্রাম্প, এবং এই বিষয়টা যদি আপনি একটু ব্যাখ্যা করেন যে ট্রাম্প যদি আবার 4 বছর টিকে যায় তাহলে ইমিগ্রেন্টদের জন্য কি কি ক্ষতিগুলো হতে পারে, এই জিনিসটা আপনি একটু যদি ব্যাখ্যা করেন আমাদের দর্শকদের জন্য। এই মুহূর্তে USCIS এর ফান্ডিং নাই, তারা শুধু যারা স্পাউসদের আনতে চাচ্ছে তাদেরকে আনতে পারবে, কিন্তু আমি 3টা কেস জানি তারা স্পাউসকে আনতে পারছে না, ওই ওয়েবসাইট গুলা ব্লক প্রসেস হচ্ছে না। অন্যান্য যারা ভাই বোন মা বাবাকে আনতে চেষ্টা করতেছে, there is no funding, পয়সা নাই। আর ট্রাম্প ইচ্ছা করে ফান্ডিংটা আটকায়, যদিও দ্য পাওয়ার অফ দ্য পার্স ইজ উইথ কংগ্রেস, কিন্তু ডিসবার্সমেন্ট তো হয় ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের থ্রুতে। তো স্টিভ মিনুচিন যদি কিছু না করে তাহলে তো ওই ডিপার্টমেন্টগুলো ফান্ডিং হবে না, যে কারণে USPS ফান্ডেড হচ্ছে না। তো ট্রাম্প চাচ্ছে না এদেরকে, যদিও রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশন একটা শো করলো, 4 জন না 5 জনকে শপথ গ্রহণ করলো, he's so pro immigration, but he's not. In reality, ওই ডিপার্টমেন্ট ফান্ডিং পাচ্ছে না। তো জো বাইডেন আসতে এই লাভ হবে, নাম্বার 1 ডাকা প্রোগ্রাম, আরো অনেকগুলো, তারা দে উইল হ্যাভ এ pathway to citizenship। তারপরে মাই গড, এই লোকগুলো, ডাকাতে লোক আছে যাদের টেম্পোরারি পেপারস, তারা স্টুডেন্ট, তারা policemen, they're serving in the army. How can you tell people in the army to get out of this country? They're serving this country. মানে এটা, this is absurd যেটা ডোনাল্ড ট্রাম্প করতে চায়। তো জো বাইডেন ইমিগ্রেন্টদের এই লাভ হবে, যারা ল অ্যাবাইডিং সিটিজেন, যারা ট্যাক্স দিয়েছে, তাদেরকে আস্তে আস্তে তারা ন্যাচারালাইজ করে অন দ্য প্যাথ টু সিটিজেনশিপ হবে। এটা এই লাভ। আমরা ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি এটা বোঝা উচিত যে আমাদের লাভ হবে যদি আমরা এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে চেঞ্জ করে জো বাইডেনকে আনি। আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্স আমি দিতে চাই, রিচার্ড নিক্সন যখন 1968 যখন সে জিতলো, তখন 70% of immigrants voted for the Republican Party. And now 70% have crossed over to the Democrats. Why? One issue. এখন তাদেরকে ট্যাক্সের কথা বলে লাভ নাই, ল অ্যান্ড অর্ডার কথা বলে লাভ নাই। তারা দেখতেছে এশিয়ানরা যে আরে we're not able to bring our people. আমাদের ভাই বোনদের লাগতেছে 12, 13, 14 বছর করে আনতে। এই জন্য তারা they have shifted more and more to the Democratic Party, which is more immigration friendly. ধন্যবাদ। আমি এখন ফরেন পলিসি আপনাদের সামনে আনতে চাই, ওইটা নিয়ে কথা বলতে চাই। ফরেন পলিসি 2 দলের ক্যান্ডিডেটের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প, আমরা ইতিমধ্যে জানি চায়নার সাথে ওনার শত্রুতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে উনি ঠিকমতো হ্যান্ডেল করতে পারছে না, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক ইউএস অ্যালাইজ আস্তে আস্তে সবাই সরে যাচ্ছে। মানে আমাদের বিশ্ব নেতৃত্বটা ধরে রাখতেই যেন সমস্যা
হচ্ছে। তো এই ব্যাপারে আপনি জো বাইডেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে যদি কম্পেয়ার করেন, কাকে এগিয়ে রাখবেন? I think Joe Biden by far. ভদ্রলোক যখন উনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন আন্ডার ওবামা, he gained some tremendously valuable experience, going all over the world, learning about the world and how America's role in the world is. So he's by far much better candidate to handle foreign policy. আরেকটা, জিনিস আমাদের রেকগনাইজ করতে হবে, you see, America is the lone superpower today. It has more economic might and military might than all the other countries put together. So it is an extraordinarily, so with that power comes a tremendous responsibility, awesome responsibility. So যখন Trump বলে America first, make America great again, it's just nonsense. There is, every country, of course, will look after its own interests. And আমি বলছি না যে America should abandon itself and abandon its own citizens. But at the same time, this great country has a tremendous responsibility to make sure that there is fairness in global trade, environmental policies vis-a-vis climate change is addressed in a sensible fashion, because climate change does not respect boundaries. It's an international thing. If China burns coal to make power, that impacts people living in South America. So it is important that we address climate change from a global perspective, and there is no better resource than the United States to take leadership in that. And other thing is conflicts between nations. If recently when China and India had a conflict, as you probably heard, up in the Himalayas, Right. Trump, instead of trying to mediate between the two countries, which he should have done, instead was instigating India to do more mischief. So this doesn't make any sense, and there are conflicts all over the world that brews up. That America has a very strong role to play to minimize those conflicts. So there is no war between neighbors, and it is important for the United States to play a vital role in that area. And so, and you had mentioned China's the Trump's policy with China. I think he's playing a dangerous game there. Yes, I admit China sometimes doesn't play fair. Its government is behind. It's after all, it's a communist country, and the government stands behind some of its big industry, and so it gives them an unfair advantage. So you take China to task and make sure that they follow proper trade policies. But the thing is, by excluding China and by Trump not joining the Pacific Trade Group, has actually abandoned its responsibilities and given China an opening to fill the vacuum. Whether you're talking about in Asia or Africa, it's just foolish. And another foolish foreign policy initiative that he completely wasted people's time and made it very dangerous for the world is cozying up to North Korea. And then the North Korean dictator, he's accomplished nothing. It made it even worse. And the other thing that everybody talks about is it's completely baffling how he deals with Putin. I think you mentioned that earlier, Kaiser, that there is something going on between him and Russia. And Russia, right. It is very important, that we handle that country. I mean, that country is actually put like targeted American soldiers in Afghanistan. And the American intelligence found that out, but Trump refused to take action against Putin's Russia,
to curb that. So all these, he doesn't even know what he's talking about. His foreign policy is all over the map. It doesn't make any sense. So I strongly believe that, you know, when Biden Harris comes to power, our foreign policy will be on an even keel. Okay, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি জনাব কাইজার আহমেদের কাছে যাব। আপনি যদি ফরেন পলিসি নিয়ে একটু বলেন, আমাদেরকে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। আমি এগ্রি করি যে Biden or Harris are more prepared. In the case of Russia, there is something going on because, you know, once the tax papers are out, we might know how much money he owes to Putin. But imagine what Putin has done. He has invaded Ukraine. He has taken over Crimea, which historically belonged to the Ukrainians. And still in eastern Ukraine, the war is going on. So European Union countries, NATO, expelled Russia from the Big Eight. And Trump has been adamant about allowing Russia to rejoin the Big Eight, but he hasn't been successful, of course, you know. Now Putin is trying to invade or at least interfere in Belarus. He said he wants security forces, you know. And as you know, Lukashenko, the president who became a president this time, you know, independent observers say, যে অনেক চুরি চুরি করে সে আবার রিইলেক্টেড হয়েছে, and they call him Europe's last dictator. And Putin is the only one who's supporting Lukashenko. Okay, on other areas in NATO, Joe Biden's relationship with individual NATO countries, EU countries, are very good because Barack Obama had a very good relationship. So they work very well, and America was revered. And like Ishaq was talking about one thing about diplomacy, the State Department has been gutted due to retirement, resignation, firing 30% of the old guard. America's State Department এখন আর নাই। আর ওই পজিশনগুলো ডোনাল্ড ট্রাম্প fill up করতে চায় না। He dilly-dallies when it comes to filling in State Department positions, which we need for diplomacy. But in the middle of the night, he, along with Mitch McConnell, appoints judges. They appointed already over 200 judges. আমি মামুন আবার ফিরে আসতে চাই ওই প্রসঙ্গে। The US Senate is, in my opinion, I think Chishti will agree with me, in my opinion, US Senate is more important than the presidency. যদি US Senate যদি আমরা দখল না করতে পারি, and all we need is four flipping if we don't win the presidency, 3 if Joe Biden is elected, and it's very doable. Right now আমার কাছে লিস্টে আছে 14টা Republican senators are in danger of losing their seat, and 7 of them belong to states which Hillary Clinton won in 2016. It's doable. কারণ এরা এত জাজ অ্যাপয়েন্ট করতেছে যে এইটা আমরা বন্ধ করতে পারবো না আমরা যদি সেনেটটা দখল না করি। কয়েকটা সেনেটের কথা বলছিল যে ব্যাটল গ্রাউন্ড স্টেট, ধরো কলোরাডো, Cory Gardner of Colorado, Susan Collins of Maine, even next door in Arizona, a ভদ্রমহিলা Martha McSally, she ran against Kristen Sinema and lost. Kristen Sinema is a Democrat in 2018. And right after a few months after that, John McCain died. So the Arizona governor appointed Martha McSally, the losing person, as the interim senator. And she is in danger of losing to Mark Kelly. You know Mark Kelly, astronaut Mark Kelly, who is the husband of Gabby Gafford, who was shot. Congressman ছিল। তো এইটা আমরা জিততে পারবো
জর্জিয়াতে 2টা সেনেটরের রেস আমরা অ্যাটলিস্ট একটা জিততে পারবো, নর্থ ক্যারোলাইনাতে আমরা জিততে পারবো, আমরা মিশিগানে জিততে পারবো, অহায়োতে জিততে পারবো, অনেকগুলা। অল উই নিড নেট ইজ 4। Right. মনে রাখা উচিত। Right now, Democrat has 47, right? Democrats have 45, but 2 independents caucus with the Democrats. Okay. Bernie Sanders and Angus King. ওরা দুইজন তো যাই হোক, ডেমোক্রেটদের 47, রিপাবলিকানদের 53। আমরা যদি 4টা ফ্লিপ করতে পারি নেট, আমাদের 51, Donald Trump can't touch anything because House of Representatives, according to all pollsters, the Democratic Party টা হারাবে না। In fact, তারা আরেকটু বাড়াবে। The opinion is তারা আরো 2 থেকে 5টা সিট আরো উপরে যেতে পারে। কাজে That's a very good chance. That's a very good chance to take it over. Right. আমরা আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে গেছি। আমি লাস্ট মোমেন্টে আর 1-2টা কোয়েশ্চেন আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, যেটা মেল ইন ব্যালট, how important it is right now, this issue, and then আমরা শুনেছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প ওইটা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে এবং ফান্ড দিতে চাচ্ছে না, এবং পোস্টমাস্টার জেনারেল উনি মনে হয় একটা হিয়ারিং এ অংশ নিয়েছিলেন, উনি বলেছেন যে কোনো রুলস উনি আপাতত চেঞ্জ করছেন না, বা এটা এখন কোন পর্যায়ে আছে যে মেল ইন ব্যালটের ব্যাপারটা? জনাব কাইজার আহমেদ, আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন। না, মেইলিং ব্যালটে হইছে কি, এবার এই প্যান্ডেমিকের জন্য 70% লোকরা ভোট দিবে বাই মেইল। এখন পোস্ট অফিসের নিয়ম হচ্ছে যে as long as is postmarked by November 3rd and reaches the register of voters by November 10th, it will be counted. এখন মুশকিল হচ্ছে এই পোস্টমাস্টার জেনারেল লুইস ডি জয় সেগুলো হাই স্পিড সর্টিং মেশিন রিমুভ করে ফেলছে। তো ওইসব যদি রিমুভ করে ফেলে, যেসব মেইল ইন ব্যালটস November 3rd to November 10th আসবে, ওইটা তো প্রসেস করতে পারবে না। ওই মেশিনগুলো প্রসেস করে 100,000 পিস অফ মেইল per hour. পোস্টাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন বলতেছে আমরা ক্রিসমাস সিজনে in 6 weeks we process 16 billion pieces of mail. We can do it if we have those high-speed sorting machines, which DeJoy, a Trump donor, an RNC donor, has removed some of them, not from California, not from New York, not from Washington State, from the battleground states. আর চিশতি, তুমি তো জানো যে ভাই ওই US House of Representatives 25 billion অলরেডি ইয়ারমার্ক করে ফেলছে। So what? এটা তো সেনেটে গেলে মিচ ম্যাককেনল তো এটা উঠাবেই না, বলে ফেলছে আমি সাইন করবো না। এখন মানে লাস্ট যখন হিয়ারিং এ নিয়ে আসলো ডিজয়কে, he pledged that our defunding করবে না আর্মি, কিন্তু I think to a great extent, as Kaiser is mentioning, the damage has already been done. But এখনো কিন্তু মানে so they don't do any more nefarious activities. The Democratic Party is trying to have some, post office watchers. So I urge people from our community and elsewhere to get involved in that. I think this is a very important activism that you can do, is to watch how these the post offices handle the voter mail. It's very important. And another thing, the post office does not determine how long the vote is valid. It depends on the state's legislators and the governor. If they pass law saying that, okay, as long as it is postmarked by November 3rd, but even if it takes 3 or 4 weeks to complete the count, we will count that vote.
So Yeah. maybe that's another way to get around that fact, because as long as you have voted before November 3rd, I don't see what the issue is. Maybe we won't know the results for a month, but so be it. But at least every proper vote will be counted, and which is terribly important for a functioning democracy. এট দ্যাট পয়েন্ট আমরা একটা জিনিস করা যেতে পারে, মনে করেন আমরা আর্লি ভোট দিয়ে ফেললে বা আর্লি মেলিং এ পাঠিয়ে দিলে ওইটা অনেক উপকারে আসবে। Excellent suggestion. Yes, as soon as the mailer comes to your doorstep, vote. Just send it out. Send it out. Send it out. Absolutely. Right. And you know, in the California, we've been doing it for a number of years. I've been voting by mail for years now, Right. and very easy to do. And we should all participate. And in states where you live, if they allow mail-in vote, go for it. Right. And do it early. So don't wait till the last minute. অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা আলোচনার একেবারেই শেষ পর্যায়ে। এ পর্যায়ে আমি লাস্ট কোয়েশ্চেন আপনাদের দুজনের কাছেই থাকবে। একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি নির্বাচনে জিততে নাও পারেন, ভোটে যদি উনি হেরেও যান, তাহলে ক্ষমতা ছাড়ার ব্যাপারে ঘড়িমসি করতে পারে বা নাও ছাড়তে পারেন, ওইরকম একটা কথা শোনা যায় মাঝে মধ্যে। ওইটার কি ভিত্তি আছে কি আসলে? আমেরিকার ইতিহাসে তো এরকম ঘটনা আগে ঘটে নাই। এটা কি ঘটার কোনো পসিবিলিটি আসলে আছে বা থাকতে পারে? What do you think, জনাব ইশতিয়াক চিশতি? Nah, there is a definite fear, especially Judy. Let's say there is the Trump loses by the popular vote, which is very likely to do. But the electoral college, there's a very close vote. You know, something like what happened in 2000 between Bush and Al Gore. So if something like that happens, yeah, if he loses by a very narrow margin, very likely he may not get out. So of course there'll be a constitutional crisis, and but you know, it's a toss-up. I have no idea what will happen. So hopefully we will not have to send in the National Guard or the military to remove him from office, but I really hope that doesn't happen. It doesn't happen, right? Yeah, I think, you know, this election boils down to fear over hope, or hope over fear. And the Democratic Party has brought hope again to the country. And we should go for that rather than fear mongering, whether it has to do with, you know, the economy, or the fear that quote unquote riots are doing. We should not be fearful of fellow Americans. We are all decent people, and what is missing is decency in the body politic, in the highest echelon of power in Washington. And we should bring decency back, and honesty back, and hard work, and that's also missing. So I think with that combination, we should be able to not only fight the pandemic, but at the same time fight all sorts of fear and negativity that is going around, and bring America back to where it was during the times of Obama. Again, like I said, I think one last message I'd like to mention is, Sure, register early and vote early. And particularly if you live in any of these battleground states like Florida, Michigan, Pennsylvania, Arizona, and maybe even Texas. Texas could be at play this year. So if you live in those states, whether you are from the Bangladeshi American community or any community listening into this program, I strongly urge you to vote and be active. And if you don't live in one of those states, join the activists, join the party, and start making phone calls to bring the vote out. It is terribly important, especially if you're a college student. I mean, it's fine to go and protest, but your ultimate protest will be on the day when you vote. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জনাব ইশতিয়াক চিশতি, আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেওয়ার জন্য। এখন আমি জনাব কাইজার আহমেদের কাছে যাব। আপনার কি মনে হয়, আপনার কোনো মনে ভয় আছে কি এ ব্যাপারে? হ্যাঁ, না, নভেম্বরের 3 তারিখে ইলেকশন হইলে ইলেকশন হবে।
এই দেশের কোনো ইতিহাসে কোনো ইয়ে নাই যে ফার্স্ট টিউসডে আফটার দ্য ফার্স্ট মানডে ইলেকশন হয় নাই, হবে ইলেকশন। কথা হচ্ছে ফেডারেল ইলেকশন কমিশন কি করবে যদি একটা রেজাল্ট যদি না হয়। দ্য ল সেজ যে জানুয়ারি 20-এ যে এইবার প্রেসিডেন্ট ছিল তার মেয়াদ জানুয়ারি 20th 12 noon তার টেনিওর শেষ। তার সাথে সাথে ভাইস প্রেসিডেন্টের টেনিওর শেষ। তখন কে হতে পারে যদি এর মধ্যে ফেডারেল ইলেকশন কমিশন কোনো ডিক্লেয়ার না করে, তাইলে হুএভার ইজ দ্য স্পিকার অফ দ্য হাউস, আর স্পিকার অফ দ্য হাউস জানুয়ারি 20 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, তারা করে দ্য ফার্স্ট weekday in January. This next year it falls on January 4th, which is a Monday. So January 4th যদি Nancy Pelosi re-elected হয় as the Speaker of the House, and Federal Election Commission cannot declare a winner on 12 noon January 20th, she automatically becomes the president. That's the law. এই একবার হয়েছিল এরকম, একবার হয়েছিল I think it was Jefferson, maybe. I have to check my history. But I want to go back to একটা জিনিস চিশতি বলতেছিল যে we can help. Even if we're in a blue state, we can help our brothers and sisters in Pennsylvania, Florida, Michigan, Wisconsin. শুধু আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে না, আমাদের তো কোওয়ার্কার আছে, আমাদের তো নেইবার, আমাদের তো ফ্রেন্ড আছে। আমরা কি বাংলাদেশের লোকদের সাথে পার্টি করি নাকি? আমাদের ফ্রেন্ড আছে, আমরা আমেরিকান ফ্রেন্ডের বাসায় যাই, আমাদের নেইবার আছে, নেইবারের সাথে সানডে মর্নিং এ আমরা ঘাস কাটতে গিয়ে আমরা আলাপ করি। তারপর আমাদের কোওয়ার্কার, আমরা কি বাংলাদেশ কোম্পানিতে কাজ করি নাকি? ওদেরকে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স করা উচিত। দিস ইজ ভেরি ভেরি কনসিকুয়েন্সিয়াল। এইটা আমাদের, দিস ইজ ইমাজিন কত লোক মারা গেছে, 182,000, more than both the World War and Vietnam War combined. আমাদের এখন unemployment rate 10.5%. That did not happen since the 30s. In the other century, 100 বছর আগে, যেটা চিশতি বলতেছিল একটু আগে। This is very important. আমাদেরকে এই জিনিসটা বন্ধ করতে হবে। We're down on a cliff. এটা বন্ধ করতে পারবো না আমরা যদি ডিসেন্ট পেট্রিয়ট না পাই জো বাইডেনের। আমি এখন থেকে আমি অলরেডি একটা ভোটার লিস্ট পাইছি from Kentucky, and I'm making calls to all the registered voters there to support Amy McGrath, who's a decorated fighter pilot against Mitch McConnell. I mean, it will be our dream to not only grab the Senate, to dethrone Mitch, Moscow Mitch. Right, Moscow Mitch. Right. করব, তারপরে ধরবো সাউথ ক্যারোলাইনাতে লিন্ডজি গ্রাহামের বিরুদ্ধে জেমি হ্যারিসন is within 2 points according to Cook political report, and they're very very reliable. আমরা এখানে বসেও because of the age of technological age আমরা অনেক কিছু করতে পারি এখানে বসে বসে। Right. Right. Important. It's a technological era. We can do anything from anywhere, around the world even. Thank you very much. Janab Ishtiaq Chushti, apni ki kono closing statement dite chan? No, I'm quite fine. One last thing, since you asked me to, is be careful of fake news, because we can be swayed by, and don't rely on Facebook to get your news. Trust proper sources, like whether you're talking about the Los Angeles Times, the New York Times, or the Chicago Sun Tribune. I mean, go with the mainstream, the real press that is out there. If you have to watch television, you can watch Fox News, which is nothing but a private channel of Mr. Donald Trump. But listen to CNN, listen to MSNBC.
and Right. but avoid getting your news from sources that are not well known. Whether they're on the left or the right, they are not properly vetted, and they're very, very clever. And Russia will try again this year to influence the election. So they use extremely advanced technology to sway people's minds. So best thing is trust the traditional sources that are well vetted and Mainstream media. mainstream media. Otherwise, they'll distort your mind. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় দেওয়ার জন্য এবং একটি সুন্দর আলোচনা আমরা আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম। আশা করি দর্শকরা অনেক উপভোগ করেছেন এবং কিছু অ্যাডভাইস এখান থেকে আমাদের দর্শকরা নিয়েছেন এবং আমাদের অতিথিরা যেমনটি বলছিলেন যে ভোট আর্লি এবং রেজিস্টার আর্লি সো দ্যাট ভোট ঠিক মতো ওখানে পৌঁছে যায় এবং সময় মতো কাউন্ট হয়। আশা করি আমরা একটি সুন্দর ইলেকশন দেখতে পাবো এবং আমাদের প্রত্যাশিত ফল আসবে এবং ভবিষ্যতে আপনাদেরকে আমরা আবার আমন্ত্রণ জানাবো আমাদের অনুষ্ঠানে। আশা করি ইলেকশনের আগে আরেকটি সেশন আপনাদের নিয়ে করার চেষ্টা করব। সে পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি, দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আবার আগামী শুক্রবার আমাদের নেক্সট এপিসোড দেখার আমন্ত্রণ রইল। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you very much, Khairuzzaman Mamoon. Okay. Thank you very much. Thank you.